We're gonna try this again. Stream was not finished. OBS crashed. I think the dude in the comments was right. I think my PC was gonna explode. I checked earlier, my CPU was using 100%. I don't know why. I think it was because the game bugged out and it's like, so what? Hello, Mavis. Yeah, just get your new PC. I wish. Yep, it had a bad crash. No, bro. They saw it was lagging, and they predicted it. Someone predicted it. I forgot where it was. Yeah. No, Stick DC2. He predicted it. He's like, you have computer lag? I think your computer is gonna blow up. And I'm like, I'll be fine. It's only using 100% of its CPU. What could go wrong? OBS had a breakdown and it assassinated the game, so I just had to reboot it. Yo. Give me you. Pop out chat, twin. Hey, yo, pop out chat, twin. Boom. Alright, chat has been popped out. Alright. Hey, yo. Rayman. Hey, yo. Raymaning it. Hey, yo. Chat might cut off half the screen, but you should try GBA one. The remixes kind of sounds terrible. The GBA, let's listen to that, because I remember the Game Boy Advance version of the Rayman soundtrack being very good for a Game Boy Advance game. Let's hear it. Let's hear the GBC one first. They may have been like a different port. This was not on the GBC version of the game. Okay, so, okay, here's where I'm upset. Fuck this music. Okay, you know why? You know why? Because the GBC version of this game had an amazing soundtrack. It mostly reused a bunch of Rayman 2 music, and just like, because it had the same composer and all that. But like, it was so freaking good, man. Especially the option screen. It was so hard. I swear, this isn't bad, but it's like fuck it, because it's not like, because it's not as hard as the original one. That's just me. Let's listen to this. Sleepy boy. Wake up. Alright. The Dark is doing evil stuff. Be his ass right now. Yeah, I'm not a fan of this music. I like the original soundtrack from this game. It sounds alright. It feels overdone. It feels like so overdone. I don't recall Game Boy Color having this layer.
not bad, but it's like it just feels overrated. I really don't recall Game Boy Color having such light. But I do like it though. It's just not me. I'm not feeling it. Alright. And let's hear Game Boy Color. What did they do? Okay. Okay. Not bad. Not bad. Okay, this ain't bad. It's definitely different. It has more music to it. It has more to it. Because it didn't have all this, like, it didn't have this many different songs. This music is actually hard though. Okay, okay. Yeah, it's definitely different. That's not really a bad thing. It's like extremely different, but it does have more songs. So it's on the original version. On the menu screen and the save screen, I don't recall it playing Jackass. Yeah, no, the menu screen all had the same music. It just played na 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 the whole time. It just played Harmony from Bandland the entire time on the menu screen. That's all they played, even on the map. But you know, it has more range. I can tell you that. That's definitely for sure. Yeah, it's not bad. Oh, yep, that's. Oh, wait, one more thing. Atari Jaguar. We gotta hear that before we go. We gotta hear what they did with that. I love the Jaguar version. I'm a huge sucker for it. Okay. What they got? Not bad. Okay. I don't mind the new music. Except for Game Boy Color. I like the music on there, but it's like it feels it just doesn't hit. Yep. What options I got? I wonder if there is a feature that allows you to like have the original music, but I doubt it. It's not on the options menu. If not, I think that's a huge bummer because yeah, I love the new music, but like there are some fans out there that don't give a damn and want the old stuff. But I mean, if it's that deep, then just buy the game and get an emulator, man. Pay your respects and then get an emulator. Don't just
Don't just not get this game because, whatever, I have Rayman Redemption, or, whatever, I can emulate it. If you do that, Ubisoft is not going to make another game like this. Ubisoft will say, oh, it didn't make money? Fuck you, I'm not making another game. So, like, if, don't emulate a Rayman game that's new. Don't do it. Because we gotta show Ubisoft that we like this stuff, so... like, go ahead and emulate, but, like, at least buy the game first, man. At least buy the game first, man. That's the least you could do. Like, yeah, we have Rayman Redemption. Yeah, we have all these emulators. Yeah, some of us have a PS1, Atari Jaguar, Game Boy Advance Color, freaking Sega Saturn. We don't need this, but at the end of the day... if we don't do something, then Ubisoft is just gonna make him fuck off again and put him in the trenches, and then we're gonna get another Rabbids spin-off. We don't want that, guys. I love this menu screen, though. I'm a sucker for this menu. Look at him. Look at me, just go. Oh, go over there. Go over there. Go over there. I'm a Rayman. Go over there. Yeah. Yay. Rayman moment. Alright, let's watch. No arms, no legs, no problem. That's so cool. And then that's the GBA sprites. And then they got the... okay. Birth of Rayman. Young aspiring animator. Yeah, Michelle, that's... says all the lore. So... let's read through it. Alright, history, guys. Let's see. From the mind of a young aspiring animator came out the most impactful new game characters, the CD-ROM era. This is the story of Rayman, how Rayman came to be. Born in Monaco in 1972, the young Michel Ancel moved around the world with his family as his father's military post changed. He didn't play a video game console until an encounter with an Atari 2600 at a friend's house in, I don't know how to pronounce that, North African coast in 1983. Alors je m'appelle Michel Ancel, je suis développeur de jeux vidéo, j'ai travaillé sur des jeux perso tout début, j'étais tout seul, j'ai travaillé sur The Teller, sur Atari ST, The Intruder que j'ai fait en duo, et puis après bien sûr Rayman 1, donc Rayman 2, Beyond Good and Evil, j'ai travaillé sur King Kong également, voilà, plein de super projets. Alors j'ai découvert les jeux vidéo de façon assez surprenante pendant une kermesse de porte ouverte de l'armée. Voilà, mon papa était militaire et on s'est retrouvés dans cette kermesse où il y avait des tas de jeux dans tous les sens. Et notamment, dans une salle, il y avait un jeu vidéo sans nom, parce que développé par quelqu'un qui faisait son service militaire. Ça m'avait captivé, j'avais passé toute mon après-midi à jouer, donc un petit jeu d'aventure, platformer, où voilà, il y avait des petits parcours, etc. Je crois que ça a créé chez moi quelque chose d'assez... ça a été une espèce de révélation, parce que d'abord c'était le développeur qui était là, donc je voyais qu'on pouvait créer des jeux vidéo. Je découvrais déjà qu'on pouvait interagir avec la télévision. J'ai une petite anecdote sur la première machine, c'était la CBS ColecoVision, qui était une super console. Et j'avais découvert que quand j'éteignais la console et que je la rallumais vite, la mémoire de la console ne s'était pas complètement effacée, et donc le jeu apparaissait mais incomplet. Et j'avais un jeu d'aventure, les murs étaient plus présents, donc on pouvait traverser les murs. Et donc j'ai passé des heures à chaque fois réinitialiser, relancer, et le jeu était différent à chaque fois. Donc c'était super marrant de voir qu'on pouvait modifier le jeu quelque part, juste avec l'interrupteur là en l'occurrence. Voilà, le vrai ordinateur après qui a été l'ordinateur clé pour le développement, ça a été l'Atari ST, qui était un ordinateur vraiment révolutionnaire avec une interface graphique, une souris, des fenêtres, des logiciels de dessin, de musique et la capacité de programmer. Donc là j'avais 13-14 ans et j'ai commencé à faire les premiers jeux sur ces machines. Okay. Alors j'ai commencé à travailler sur un jeu qui s'appelle The Teller, qui était un jeu d'action-réflexion. Donc j'avais fait mode 2 joueurs, mode 3 joueurs, contre l'ordinateur, enfin la totale. Donc j'ai appris ce que c'était que de faire un jeu de A à Z, édité. Donc voilà, j'étais hyper content de l'avoir dans les magasins. Ça n'a pas été un succès planétaire, mais par contre, j'ai eu des super reviews, super reconnaissance. Ça m'a motivé pour
pour travailler sur d'autres jeux. Et donc j'ai fait d'autres prototypes. Et puis après, j'ai travaillé sur Yo, Rayman. that's not very nice, Leaf. But I mean, bro does have some heavy allegations against him. But no comment on those, man. I don't know my research, so I'm gonna stay out of it. Moving across the Mediterranean Sea to Montpellier, France, with his family, 13-year-old Michel Ancel was suddenly exposed to a thriving game culture of arcades, consoles, and computers. At the school, he began learning to program 8-bit computers like the Atari 800. Atari ST. Eventually, Michel's parents bought him a state-of-the-art Atari ST computer. Yo, dude. It's the Steve Perkins voice, dude. That's so cool. Stephen Perkins. Hello, I'm waiting here. That's cool. Anyways, a 16-bit machine that can produce arcade quality graphics for Michel, who loved drawing. This was the perfect opportunity to bring his creations to life I'm on screen. waiting. That's so cool. And then he does it with the GBA sprites. That's so funny. I want him to say another thing at me. Talk to me, Rayman. Say a word. Say a line. Type. That's cool. That's cool. Mechanic Warriors. At 16 years old, Michel Ancel teamed up with programmer Nicholas. Who had recently released his debut. I think he's waiting. Debut game Killdozers through a French software called Landcore. The two began work on an action strategy game called Mechanic Warriors. Type. Because I didn't notice that down there. Ubisoft. Yep. The old Ubisoft logo from the 80s. Founded by the five Guillemot brothers in Paris, France. In 1986, they had been running a mail-order computer sales business for 2 years. The name Ubisoft came from the word the meaning is something found everywhere. Okay, that's clever. At this time, Michel submitted a demonstration of his work at the French publisher Ubisoft. Yep. I'm waiting. Intruder. Mechanic Warriors was never completed. Michel and Nicholas were able to release an Intruder, a less technically ambitious scrolling shooter with similar futuristic mechanical aesthetic from Ubisoft in 1989. Rad. I might get pissed off or be mad or roasting. So I don't want that to Michelle Ancel missed two allegations on the vid. Like, we're gonna see to find out. I thought that said nipple for a second. Pick and pile. Michelle and Nicholas continued their artist programmer partnership in Pick and Pile, a puzzle game which was I'm slow. A puzzle game in which players match symbols to clear the board, released in 1989 by Ubisoft. Okay. Okay. The Teller. Same year, Ubisoft released The Teller, also known as Brian Blaster, is a puzzle game which, the player has to memorize and create 100 blocks.
Created entirely by Michelle Ansa. My throat hurts. This is rad. Brief employment. While living with his wife and children in Montpelier, Michel accepted a job as a graphics artist for Ubisoft, but he was dissatisfied with the work since the Paris office was so far from his home and wanted to go back making his own games. A chance reunion. Around this time, Michel reconnected with a friend from his high school days, Frederick. Hey, you! The two had bonded over their mutual love for computer programming in Montpelier. And I'm waiting! Je suis Frédéric Houd, je suis auteur de Rayman. Mon rôle sur Rayman 1, c'était tout ce qui était programmation moteur, tout ce qui était programmation outils. J'étais le seul technicien en fait sur le projet. Il y avait Michel qui s'occupait de tout ce qui était artistique. Et tout ce qui était programmation moteur, tout ce qui était programmation outils. J'étais le seul technicien en fait sur le projet. Il y avait Michel qui s'occupait de tout ce qui était artistique, graphique, et moi, toute la partie technique des consoles et donc toute la programmation du moteur. Mon parcours de joueur, il a commencé quand j'étais au collège, où on allait jouer dans les supermarchés parce que c'était un bon terrain de jeu pour nous. Je me rappelle même avoir mis de l'argent et être rentré dans des bars alors que il n'y avait que des gens qui buvaient de l'alcool et je me disais, je ne peux pas rentrer dans un truc comme ça, mais moi, il fallait que je rentre et que je joue. L'autre fait très important, c'est quand mon cousin a eu à Noël un ordinateur personnel, où là, vraiment, ça a changé mon mindset, où j'étais plutôt en mode joueur. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, mais là, avec ce micro-ordinateur-là, je peux créer des choses. Je peux fabriquer mes univers, je peux programmer et mettre l'objet graphique que je veux, le bouger à la manette, interagir avec. Et pour moi, c'était vraiment le gros point de départ en fait de ma passion en fait à me dire, je vais être capable de créer des mondes et des univers que j'imagine. Et c'était mon outil à moi où j'avais pas besoin de gros matériel, j'avais besoin juste de ça et de ma tête. Et je pouvais fabriquer ce que je voulais et mes mondes et mes interactions et je me rappelle, j'appelais ma mère, je disais regarde ça, écoute cette musique. C'était infâme. À l'époque, elle était complètement déconnectée de ça et elle regardait. Frédéric avait une connaissance très élevée de tout ce qui était gameplay et bien sûr une connaissance très importante de tous les jeux japonais et de la concurrence, mais une vraie habitude de structurer les choses pour les rendre tout à fait adaptées à ce qu'attendaient les joueurs. Notre rencontre, je pense que ça s'est fait à Informatique 2000, un magasin sur Montpellier où on se retrouvait, pas Michel et moi spécialement, mais on allait voir les nouveautés des jeux et on allait montrer un peu ce qu'on faisait sur des Atari ST ou des Amiga. Et après, on s'est retrouvés dans les locaux d'Ubisoft où Michel travaillait sur un projet de voiture en interne. Oui, tout à fait. Qui t'emballait pas spécialement. Et du coup, en parallèle, il préparait la revanche. Cette petite boutique vraiment microscopique d'informatique où le gars était assez cool puisqu'il nous laissait venir et utiliser les ordinateurs. C'est vraiment marrant de se dire que plein de personnes sont devenues développeurs. En fait, de cette époque-là, sont devenus développeurs. Certains travaillaient même après chez LucasArts. Enfin, c'est fou quoi, de se dire que les personnes qui se retrouvaient là, vraiment, et c'était des passionnés avec parfois des commandes de jeux qui venaient MSX du Japon, ou qui étaient des gens qui étaient déjà en contact avec des développeurs du Japon. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que moi, ils étaient plus âgés que moi, ils avaient, je crois, 18-19 ans. Eux, ils étaient déjà en BTS ou IUT. Moi, j'étais encore en seconde. Et ça me faisait rêver de savoir que là, il y avait des gens qui faisaient des jeux vidéo. Also, Frederick, I'm my American ass. Frederick also grown up learning to create games with computers. Although he was more of a fan of the Amiga,
he had landed a job with Ubisoft where he was creating a shooter for the Mega Drive Sega Genesis called Zodiac. I think I heard of this. I'm a huge dork when it comes to Sega Mega Drive titles. I don't just like know the stuff, but like I like recognize it, and it's always something like feels familiar to me. I may have seen this somewhere, probably on a like ROM site somewhere. A little character. Looking kind of familiar. Michelle showed Frederick something he had been working on in spare time. He'd been using 3D modeling software on the Atari ST to create an original character he called Rayman. Yo! Alors Rayman, c'est vraiment lui et moi au début. Je découvrais la 3D, donc j'ai commencé à manipuler la 3D. I missed what he said. Alors Rayman, c'est vraiment lui et moi au début. Je découvrais la 3D, donc j'ai commencé à manipuler les logiciels de 3D. Ça a été mon personnage un peu fétiche, quoi, ce qui m'a permis de me faire la main sur des softs 3D. Mais c'était pas très interactif, la 3D à l'époque, donc je l'ai passé en deux dimensions. Et c'est là que j'ai pu interagir avec lui. C'était drôle parce que c'était vraiment cette idée d'éléments séparés qui, en bougeant séparément, donnent l'illusion du mouvement. Et ce qui est marrant, c'est de se dire, quand ce personnage... That's also why some of my like Rayman 1 style animations like move. I feel so well just because like it animates like the same way. Same with Origins and Legends. They also do that. Most 2D Rayman games do that instead of like traditional sprites sometimes. Yo, Leaf, chill. Fun fact, go back to Jungle Walk. Don't let Leaf rage bait. If he does say something out of pocket again, he's getting muted though. Il est apparu, il était cool en fait. Je l'ai pas dessiné avant. Il est apparu juste dans le fait de le faire en pixels et de le rendre interactif. Ça a fait découler tout le reste. Donc j'avais besoin aussi de choses joyeuses. Je travaillais sur des jeux un peu sérieux. J'avais envie de m'évader un peu et de continuer à avoir ce côté enfantin, frais, qui me permettait de me sortir un peu d'une réalité un peu plus dure. Nous, on imaginait ce petit personnage dans différents lieux. C'était vraiment ce qui nous habitait à l'époque, de passer d'un univers à un autre très riche et très différent. Un peu comme tous les jeux d'arcade qu'on voyait à l'époque. On voyait le niveau de la neige, le niveau du volcan, le niveau dans les airs, etc. Et donc, c'était des trucs très tranchés. Et donc, quand on s'est rencontrés, on était vraiment fans de nature, de tout ce qui était les arbres, la vie, etc. Le premier niveau dans lequel on rentre dans Rayman, on était dans la jungle, c'était vraiment nous, ce qui nous parlait le plus graphiquement. Je trouvais que c'était trop beau. Et du coup, on a présenté cette Bible aux frères Guillemot, qui ont été vraiment emballés, je me rappelle à l'époque. Donc on présentait le projet pour qu'il se fasse sur Super Nintendo CD-ROM, et ils nous ont dit non mais là c'est le plus gros jeu du monde. Je me rappelle très bien, je crois que c'est Yves Guillemot qui avait dit ça. Je me souviens de cette première visite. Quit flaming the devs, bro. Chill. How are you flaming the devs, bro? Yo, Leaf. Chill, bro. Don't fall for the rage bait, twin. I just ignore it. I don't really care. Maybe they are bunts. Maybe these people are like genuinely bunts, but I don't know that, so I'm staying out of it. That's just me though. Sur Super Nintendo CD-ROM, et ils nous ont dit non mais là c'est le plus gros jeu du monde. Je me rappelle très bien, je crois que c'est Yves Guillemot qui avait dit ça. Je me souviens de cette première visite de Michel et Frédéric, où ils sont venus nous présenter le concept. J'ai été ébloui par cette créativité et aussi ce personnage, son aisance, son animation, les univers très très riches et colorés avec tous les différents mondes qu'ils avaient prévus et
le loufoque de beaucoup des personnages qui étaient présentés. C'était vraiment un jeu qui détonnait complètement par rapport à ce qui existait à l'époque. Et on a travaillé ce fameux document en fait pour que le projet puisse prendre corps. L'idée c'était de donner de la vision en fait à Ubisoft. Au-delà des petites démos qu'on avait fait, il fallait montrer qu'on allait faire un jeu complet. C'était à la fois fun mais à la fois difficile parce qu'on est, je pense avec Fred, on aime programmer et jouer directement. Et là il fallait se mettre sur un papier, réfléchir à l'avance et dessiner les niveaux, les personnages. Donc c'est un autre exercice qui est plus on va dire théorique, mais qui était structurant surtout pour la suite, puisque ça on ne le savait pas encore, mais au début, on pensait qu'on allait faire le jeu à 2 ou à 3. Et ce document nous servait un peu de porte d'entrée, de sésame pour pouvoir obtenir finalement le financement du projet. Mais il a servi par la suite de base, en fait, de référence pour faire un travail collectif jusqu'à 100 personnes finalement. On a mis quand même très longtemps ensemble à créer le jeu, parce que c'était un jeu déjà d'une ambition extrêmement importante, avec vraiment une structure forte pour être capable de réaliser autant de niveaux, autant de choses à l'intérieur d'un jeu. La taille de ce jeu est très importante à l'époque, et il faut la comparer à tous les jeux de plateforme qui étaient faits au Japon, qui étaient des monstres de créativité et qui avaient bien sûr le marché à 90% à cette époque. Du coup, on est parti sur un jeu de plateforme parce qu'on avait beaucoup de jeux de plateforme comme jeux référents dans les arcades qu'on voyait. C'est vrai que la vue de côté, c'était, pour revenir sur Another World d'Eric Chahi ou Prince of Persia ou Karateka sur Apple, c'était vraiment ce qui avait de plus efficace pour montrer de belles choses. Après, il n'y avait pas de jeu 3D à l'époque, donc il n'y avait pas beaucoup de choix. Et on avait un personnage vu de côté que Michel avait créé. J'ai l'impression qu'il n'y avait que le side-scroll qui pouvait fonctionner. Je pense qu'il y avait même... Nous, on ne s'est jamais dit ça peut être dans un autre format, tellement ça coulait de source, en fait. Oui. Après, c'est vrai qu'il y avait d'autres types de jeux, mais on était branchés, je pense, action-aventure, c'était vraiment notre type de jeu. Because for a game in like the mid-90s, like 1995, right? A game released in 1995 that is... a 2D game, by the way. This is PS1 just dropped that same year, right? A bunch like 3D era was just beginning, and Rayman was only in 2D when that sparked. And it's like it did so well for its time just because of that, because all the competition that was beginning to grow at that moment. Yo, goofy dudes, don't let him rage bait, man. What's the name? Rayman, yep. Ray tracing, yep. Computer graphics technique used to simulate reflections of light in 3D image. With Zodiac finish, although was never released. Ah! Missed it. Teaming up. Alrighty. Alors cette Bible, c'était un travail à distance. Lui, il avait du coup quitté Ubisoft en tant que salarié et il travaillait à distance à Montpellier. Moi, j'avais fini mon service militaire à Paris et donc je travaillais à Paris. Un coup, je descendais, un coup, lui montait et on se retrouvait dans des petits appartements, des studios de 20 mètres carrés. Et on travaillait justement sur cette Bible avec ce personnage qui était envoyé dans un ordinateur. Alors ça, c'est des choses qui n'ont pas été release dans le jeu final, mais dans la Bible, il y a ça. Effectivement, il y avait ce côté un peu qu'on peut retrouver dans l'univers de Tron, par exemple, ou dans lequel on a... They didn't mention the name Jimmy.
Was Jimmy a thing? Was that a lie? Was Rayman named Jimmy? Like in the concepts? Effectivement, c'était, il y avait ce côté un peu qu'on peut retrouver dans l'univers de Tron, par exemple, ou dans lequel on a ce côté développeur qui rentre dans la machine. Donc moi, j'avais trouvé ça chouette parce que je me disais, mais en fait, l'ordinateur lui-même, c'est un univers. Il y a la carte graphique, il y a le processeur sonore, il y a le processeur principal. Donc on retrouve, en fait, c'est comme une espèce de collaboration de ces différents éléments, comme un corps, finalement, comme une entité vivante. Et je trouvais ça intéressant de se dire, mais en fait, on pourrait finalement évoluer dans ce type d'univers-là et résoudre un problème du monde réel dans ce monde-là. Et donc, voilà, l'idée, c'est assez classique, c'est qu'il y a une sorte de virus informatique qui s'est intégré, enfin, voilà, c'était le début des virus, hein, on en avait plein, nous, sur nos Amiga, nos Atari. On vivait concrètement ce que c'était le début, en fait, de ce, entre guillemets, de ce fléau, quoi, puisqu'on peut se retrouver avec des machines qui fonctionnaient plus, des disquettes qui étaient effacées. Parfois, c'était la panique, quoi. Donc, il y avait une vraie... il y avait, dans le monde réel, en tout cas, il y avait cette peur voilà, le bug de l'an 2000, les virus, etc., etc. C'était un terreau intéressant pour faire une espèce de contre-pied entre la technologie et l'art. Et finalement, même si on est dans un ordinateur, c'est quand même un monde onirique. Et donc, quand on va être dans le monde de la carte graphique, enfin de l'aspect graphique de l'ordinateur, on est dans le monde du dessin. Et donc, il y a ce fameux monde dans Rayman 1 dans lequel on se retrouve avec des pinceaux, des couleurs, etc. Donc ça, c'est vraiment ce type de monde-là. Je pense qu'après, quand on a commencé à faire le projet, on s'est dit, on peut peut-être simplifier certaines parties. Et donc, on a un peu enlevé cette méta-histoire. Et du coup, après, j'ai fait plein d'outils aussi pour Michel, pour créer des maps, tous les levels, et aussi tout ce qui est animation de personnages. C'était un des points forts du projet, être capable d'animer un personnage à 30 images secondes, alors que tous les jeux se faisaient avec des animes à 10 images secondes, parce que l'autre option, quand on n'a pas des modules et des éléments détachés, c'est de faire plein d'images, en fait. Et plein d'images, ça veut dire prendre plein de mémoire. Et du coup, on fait 10 images pour faire une marche, et d'un seul coup, on n'a plus rien pour faire un saut. Alors que là, on faisait des petits sprites pour les pieds, des petits sprites pour le corps, et on faisait juste 3 positions, et on était capable de faire des animes très variés et très fluides, contrairement à la concurrence. Donc c'était vraiment un gros plus d'avoir ce personnage tout en module. Et donc à la base, Rayman, c'était Retraceman, parce que c'était le côté, voilà, moi je suis un personnage d'ordinateur, quoi, je suis issu de cette technologie. Et donc c'est l'idée du lancer de rayon. Donc après j'ai compacté en Rayman. Et après, dans la réécriture du scénario, quand on regarde, la fée lui transmet le pouvoir par un rayon en fait, de lumière. Avec sa main, elle communique en fait, le pouvoir. Elle a un cercle dans la main et le cercle se retrouve sur lui. C'est un point d'échange lumineux en quelque sorte. Et donc c'est comme ça qu'il obtient ses pouvoirs. Okay. While personal computers have dominated the European gaming scene in the 80s, 16-bit consoles like the Mega Drive and the Super Nintendo, which had been officially released in Europe, were rapidly gaining popularity in the dawn of the 90s. All right. With an eye towards releasing the game on the upcoming SNES CD-ROM, Michelle and Frederick put together a simple demo version to test the show in Ubisoft. In 2017, Frederick found a playable demo again. Now you can play it yourself. Yep. Ah. So yes, this was real. Okay.
Okay. Then yeah, okay, yeah, that little idea I'm was real. waiting. Oh, yeah, that art makes sense now. Yes, Jimmy. Right? Jimmy does weird shit in his room. His uncle got put into a computer. Jimmy jumps into computer. Jimmy become Rayman. He is now ray tracing man. The big silly limbless boy. Yeah, that is the most 90s ass concept I've ever heard in my life. Hopping into a computer to go save your uncle. That is Hey, you. and then exploring a different cyber world. That is concept. Oh, hold on, it's Bible. The Rayman Bible. The Rayman Bible. Rayman Bible. I'm not reading all this. I gotta leave in a minute, but I'll read that later. That's really cool. Hello. Yo, dude. No, I was so hyped when I saw the trailer too. UB Pictures. The Rayman team was still a team of two when Ubisoft opened a new studio called UB Pictures, now called Ubisoft Montpellier, with Michelle Ancel and Frederick, I can't pronounce that because I suck, at the helm. This allowed the duo to start hiring more key team members. Alexandra. I'm pretty sure she redesigned Rayman and made a lot of sprites and concept art for the game. I'm pretty sure. Moving to Jaguar. When it became apparent that the SNES was not going to ship on time, or as it turned out at all, Ansel and the team moved to the game's development to the upcoming Atari Jaguar platform, which they felt could handle the ambitious 2D animations they were creating. Yep. Those of you who don't know, Jaguar started it. That's the first version. À l'époque, c'était la 3DO de Panasonic ou la Jaguar d'Atari. Et nous, on voulait faire un jeu d'arcade en 60 FPS. Et malheureusement, la Panasonic ne sortait que des jeux qui semblaient être en 30 FPS maximum. Avec la Jaguar, je retrouvais le 68000, le processeur sur lequel j'avais travaillé sur Mega Drive et aussi sur Amiga. Du coup, j'étais un peu dans une zone de confort où je me disais, voilà, on peut sereinement avancer sur ce Rayman sur Atari, mais quelque part, on savait que c'était qu'une marche vers autre chose, parce que le débouché, la console, on ne voyait pas Atari dépasser Nintendo ou Sega en termes de vente, etc. Donc, on attendait un petit peu, on temporisait, nous on avançait nos protos, on avançait nos choses, et du coup, dès qu'on avait quand même du coup accès à
des rendus graphiques en millions de couleurs. On délaissait les palettes, etc. Donc c'était quand même intéressant, ça nous faisait avancer dans la partie artistique de manière très importante. Et en l'occurrence, la proposition de Rayman dès le départ était visuellement dingue, parce que la console phare de l'époque pour Yves Guillemot, la Jaguar, la Atari Jaguar, était une console qui pour la première fois pouvait afficher 65 000 couleurs, si je me rappelle bien, simultanément. Et Michel et toute l'équipe artistique voulaient en profiter, lui poussaient pour qu'on en profite, et le jeu était visuellement très riche, très coloré. Un peu trop même, certainement, si on le revoit maintenant, mais c'était une des forces du projet, c'était que justement, artistiquement, c'était très libre, c'était drôle, c'était cartoonish, comme on pourrait dire maintenant. Type. Creating a character. Yep, she did do that. I'm pretty sure she was on art for it. And yeah, I love her art. I just love the proportions, feel so like good, like the way his fingers look, the way his head is shaped, his torso. Yo, that's cool. That's badass. Oh, flip book. It has the frame numbers. We've all seen this one. I haven't seen the other stuff though. This is all cool. Some of the stuff I haven't seen on the Rayman wiki. Yeah. That kind of looks cursed as hell. I'm not gonna lie. Why does Bazit look like that? I can't stop looking at this. All of this is so freaking beautiful. It's all so freaking beautiful, man. Masterpiece. She ate. Moi, je viens à la base du dessin animé. Je faisais du dessin animé avec Jacques Exertier. Et la boîte a fermé. Donc, on a commencé à éplucher les petites annonces. Il y avait écrit cherche animateur, actrice pour jeux vidéo. Donc, je me dis, jeux vidéo, qu'est-ce que je vais faire dedans? Et puis, quand même, par curiosité, Michel me montre sur l'ordi ce qu'ils avaient commencé à faire avec Fred. Et puis, en fait, voilà, c'est à ce moment-là j'accroche. En très peu de temps, je suis assez impulsive, donc ça m'a plu. Donc, voilà, j'ai foncé là-dedans. Quand j'ai intégré l'équipe, le projet était, je pense, au tout début du processus de définition graphique, artistique. Il y avait des bases qui étaient posées par un vieux prototype fait par Frédéric et Michel. Michel avait créé on va dire, est-ce qu'on peut dire le Saturne? En ce qui concerne Rayman, je ne suis pas sûre, mais donc un premier jet du personnage. Et voilà, notre collaboration a commencé parce qu'il voulait juste qu'avec, quand même, à l'époque, du coup, les petites compétences que j'avais
en graphisme et en animation, elle a aidé à développer ce premier jet qu'il avait jeté de ce personnage. Et donc Fred et lui avaient fait toute la trame du jeu. Et là, il m'a invité à faire des recherches sur tout le personnage du jeu. Rayman n'a pas de bras et pas de jambes parce que c'est comme ça qu'il est né en quelque sorte. Au début, j'avais dessiné juste la tête du personnage. Ensuite, j'ai déroulé la suite, la petite bouche qui se déplace, les mains, le corps, les pieds. Et c'était une façon finalement de simplifier la création du personnage. En fait, c'était très, globulaire. Ce qui est resté après, mais encore plus. C'était, des yeux comme ça, un nez comme ça, un corps comme ça, et puis la fameuse peau de banane sur la tête. Ce qui est resté après, mais un peu plus lié, on va dire, un petit peu moins globulaire. J'avais pas de bras, pas de jambes, parce que les capacités du moteur à l'époque, c'était très compliqué. En fait, c'était pas que c'était compliqué, c'était carrément impossible de faire des animations fluides avec les capacités de l'époque, avec des membres et tout ça, parce qu'il fallait faire trop de représentations pixelisées, ça prenait trop d'importance en capacité dans le moteur. Donc, l'idée de Michel, qui était quand même assez géniale à ce moment-là, c'était de faire en modulaire, donc de faire sans bras, sans jambes. Et en fait, ça peut laisser perplexe au départ, mais ça marche. Et donc il fallait maintenant passer à la vitesse supérieure, il fallait vraiment animer les petits modules, qui était quelque chose de nouveau. Je pense que c'était une expérimentation, donc pour l'animatrice, Alexandra en particulier. Comment découper les mouvements, comment minimiser le nombre de sprites pour tous les mouvements du jeu, pour chaque personnage. En particulier Rayman, qui était évidemment celui qui avait la gamme de mouvements la plus vaste. Il y avait déjà, je pense, grâce à Eric, Pélatan, Alexandra, il y avait déjà la direction artistique qui était assez bien posée. Un jour, j'ai l'institut du coin là, qui me convoque. Elle m'appelle, donc mon fils à l'époque était petit quand même. C'était un maternel. Et elle me dit, vous savez, votre fils a une représentation de son corps qui est vraiment pas bonne. Évidemment, il s'était fait sans bras, sans jambes. Tu sais, il n'a pas fait le bonhomme tétard avec les bras et les jambes qui sortent de la tête. Et ça m'avait fait beaucoup rire. Alors, je ne sais pas s'il y a des enfants qui, par la suite, se sont dessinés sans bras et sans jambes, je ne sais pas. Mais en tout cas, le mien, oui. That's tough. Oh, wait. All right. Je suis arrivé à l'époque de Rayman 1. Rayman, pour moi, c'est particulier parce que c'est avec ça que j'ai démarré dans le monde du jeu vidéo. Parce qu'avant, j'avais déjà travaillé 10 ans dans le dessin animé traditionnel. Et il se trouve qu'à cette époque-là, le jeu vidéo commençait à avoir des consoles suffisamment puissantes pour avoir besoin d'animateurs. On sortait de l'époque Tetris et Pac-Man, où le savoir-faire d'un animateur n'avait pas de valeur dans le jeu vidéo. C'était cool. Moi, je suis arrivé avec un savoir-faire que j'avais développé en 2D, enfin en 2D, en dessin animé, et qui amenait une vraie plus-value dans le milieu du jeu vidéo. Mais c'est vrai qu'au début, c'est amusant de se dire, en faisant cette bouche finalement indépendante qui le fait parler, en la faisant glisser derrière la tête du personnage, j'ai réalisé qu'on pouvait faire de l'animation en déplaçant juste des morceaux du corps, en fait, en quelque sorte. Donc je me suis dit, tiens, je vais continuer avec le corps principal, les mains, et du coup, les mains, juste en les faisant déplacer comme ça, on arrive à avoir une impression de mouvement. Ce que j'ai essayé d'apporter en rejoignant l'équipe, donc, c'est la connaissance de l'animation, et aussi, j'ai fait pas mal de storyboard, une connaissance de comment est-ce qu'on raconte une histoire sur un support audiovisuel. C'était aussi le début de l'informatique. Dans le dessin animé, on travaillait sur papier, il n'y avait pas d'ordinateur, il y avait un ordinateur pour tout le studio qui nous servait à faire ce qu'on appelait des line tests, où tu allais avec ta pile de papier scanner chaque dessin, et puis tu regardais ce que donnait ton animation. Donc c'était un petit peu fastidieux.
Parce que quand tu faisais, je sais pas, un plan, ça peut faire 60 dessins, et puis tu vas tester, puis tu dis, ah, ça marche pas, il faut que je change tel dessin, tel dessin, tel dessin. Tout ça, c'est un process qui est assez lent. Et le fait de passer dans des productions entièrement informatiques comme ça, enfin, pour moi, c'était super nouveau. Et la grosse nouveauté, c'est que quand tu fais une animation, bah, tu vois tout de suite, instantanément, ce que ça donne. Tu bouges un élément du personnage, tac, tu lances, tac, tu as ton animation. Donc, ça donne une latitude qui est incroyable pour pouvoir se concentrer sur la composition, mais surtout le timing, parce que pour avoir des courbes bien fluides et dynamiques. Il y avait déjà, je pense, une ligne assez claire des mouvements de Rayman, qui est primordiale. Il y avait à peu près les métriques, les obstacles, les idées de plateforme qui se déplacent, la prune, et tout ça, c'était, je pense, déjà assez bien pensé. À l'époque, on ne travaillait pas avec des squelettes, avec des bones comme maintenant. C'était que des sprites. Et donc, sur le Rayman 2D, il n'y avait pas de squelette. Chaque élément était techniquement indépendant des autres éléments. Et c'était un moyen, c'est la préhistoire, mais en tout cas, c'était une super idée parce que à l'époque, ça a permis quand même de donner l'illusion d'un personnage avec des membres. Quand même, c'est la préhistoire, mais en tout cas, it's so cool. I'm like so used to seeing these as pixels. There's nothing just like 16 or 32-bit. And now, like, I see like the actual images of what they scanned. It's so much cooler. Wow. That's cool. This is fascinating to look at. C'était une super idée parce que à l'époque, ça a permis quand même de donner l'illusion d'un personnage avec des membres et d'un personnage hyper vivant, alors qu'on n'avait encore pas la technologie de faire vraiment une hiérarchie dans les différents éléments. Tout ça, ça nous paraît ridicule maintenant, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, c'est vraiment c'est des gommettes pas hiérarchisées entre elles qui se déplaçaient comme ça. Et donc, c'était un mélange entre un choix artistique et une contrainte technique. C'est une contrainte technique, comme souvent c'est le cas, qui est devenue une force, parce qu'en prenant en compte cette contrainte technique, ça a créé ce personnage assez unique. And the concept art for the worlds are so beautiful. Look at this. All the shapes. This boss sucked. Oh, bro. I remember playing, what is his name? Scops. Forgot it. I think Scops is the other one. Stone motherfucker, the big head dude we were just looking at. This is... was this the one? I forgot. Let me lock in. Wait, I gotta lock in, guys. Wait a minute. I know my Rayman lore trust. I remember playing this. This is like my favorite boss. I'm not gonna lie. Because it's like so challenging. And then when you get good at it, it's so freaking fun. Jaguar cover art.
Lorsque j'ai rencontré Michel, c'était le tout début du projet. Il était le seul à travailler dessus, avec Frédéric Hood, que j'ai rencontré un petit peu plus tard. Il avait réalisé quelques tests, quelques essais, esquisses, sur Rayman, le caractère, des décors. Il m'a parlé de ses idées, de son inspiration, et j'ai trouvé que tout avait l'air vraiment très fun et très excitant. Par la suite, quelques autres personnes nous ont rejoints et nous avons commencé à travailler tous ensemble avec Michel très rapidement. Fred, Michel, moi, Eric, Sophie, la sœur Michel dont on n'a pas parlé, qui mettait en couleur. Olivier. On faisait du pixel ensemble pour faire les animations. Bad Rayman. Oh, I don't like that. Bad Rayman. Fuck. New sprites are so cool. So cool to see it before it got scanned and all 16-bit or 32-bit and all that. Wow. Et après est arrivé Jean-Christophe. Moi, j'étais chargé de travailler sur des éléments de décor principalement, des maps. Alors je me souviens, je faisais à la fois des props, des éléments additionnels. Je me souviens d'une fougère, une fameuse fougère rouge dont j'étais très fier à l'époque et qu'on a retrouvée après dans d'autres épisodes. Et puis des maps comme la map des bonbons, des gâteaux. Donc voilà, je faisais des plateformes en nougat, en chocolat. Je crois que je devais être le 6e ou le 7e dans l'équipe montpelliéraine en tout cas. Donc moi j'ai intégré l'équipe voilà, dans le petit noyau de l'époque en tant que dessinateur, surtout pour en quelque sorte retoucher les scans qui étaient faits de dessins faits par Alexandra Steible, qui était l'animatrice et qui donc dessinait sur des grandes feuilles format A4. Tous les sprites en quelque sorte, on les scannait, moi je les retouchais, je les mettais en couleur surtout, je les mettais en volume avec les directives de Michel Ancel. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, Ubisoft Montpellier n'existait pas. Nous n'avions pas de local professionnel dédié à la création de Rayman. Et en fait, nous travaillions chez les uns, chez les autres, dans la salle à manger de l'un, dans la cuisine de l'autre. Ça se passait comme ça, de façon très naturelle finalement. Olivier, donc, il avait un petit appartement qui est le Reims. Et j'allais chez lui et on faisait ensemble les personnages au pixel près pour que ça puisse être animé. Donc ça, au niveau de l'échange, c'était les disquettes aussi. Il faut remettre dans le contexte, c'était à l'époque où on pouvait faire des jeux vidéo avec très peu de personnes. Il y avait un côté très artisanal. Je me souviens que il y avait ce côté un peu bande de potes qui développent un jeu vidéo. Moi, j'ai rejoint le projet en cours et j'ai rencontré des personnalités très différentes, mais toutes passionnées. Il y avait espèce de bonne humeur aussi, qui, je pense, a déteint sur le contenu du jeu. Voilà, il n'y avait pas une technologie très avancée à cette époque. Par contre, on utilisait tous les médias et médiums possibles, le dessin papier beaucoup, qu'on scannait, on retranscrivait ces dessins-là en pixels, puisqu'à l'époque, effectivement, on n'avait même pas encore de tablette graphique, hein, c'est venu plus tard. Donc on faisait tout à la souris. C'était la débrouille, quoi. Je pense qu'il y avait beaucoup de systèmes D, en fait, dans le développement de ce jeu. Je pense avoir assuré au moins la moitié, mais peut-être les 3/4 des sprites des personnages et de quelques effets spéciaux et de quelques objets du décor, mais très peu. Moi, je me concentrais vraiment sur les personnages, des big boss. Je me souviens du Scorpion en particulier, Mr. Stone, là, le géant de pierre et d'autres. Le photographe, Rayman, le héros, le moustique et les autres. Michel avait une idée assez précise de la direction artistique qu'il voulait obtenir.
tout en laissant beaucoup de liberté d'inspiration aux gens qui travaillaient avec lui. Je dessinais des éléments de décor au crayon sur papier. Et ensuite, ces dessins étaient digitalisés et colorisés dans Photoshop. L'idée était de garder, d'avoir dans le résultat final, dans le jeu, la texture du crayon et du papier. Je ne me souviens pas s'il y avait une pression particulière pour se mettre à jour et utiliser les dernières technologies 3D. Par contre, la patte graphique de Rayman à cette époque ne pouvait pas se retranscrire facilement en 3D. Il faut se souvenir qu'à l'époque, la 3D, ça restait quand même des éléments très simples, très géométriques, très anguleux. Or, Rayman, c'est tout le contraire. C'est des formes très douces, très rondes, très colorées, assez complexes aussi dans leur design graphique. Je pense que ça n'aurait rien donné en fait en 3D à l'époque, du moins. Pour moi, là, si tu veux, à l'époque, c'était vraiment... moi, j'étais en fixette sur les enfants. C'était quelque chose pour les enfants, en fait. Donc, moi, je pense que j'ai amené quelque chose d'assez naïf, artistiquement parlant, que je ne renie pas, que j'ai aimé à l'époque. Parce qu'il y avait ce côté aussi bucolique, poétique de Rayman que j'aimais bien. Donc ça me plaisait de proposer ça aux enfants. Quand j'ai vu à l'écran le Rayman, ce personnage, ces univers qu'il traversait, j'étais tout de suite séduit, quoi. Je trouve que c'est un univers qui emporte immédiatement, qui donne à banane, qui est très positif. Et je pense que c'est ça qui est séduisant, qui m'a plu et qui, je pense, a plu aussi à énormément de joueurs. C'est vraiment une époque très, 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 très joyeuse parce que c'était avant que le jeu vidéo soit vraiment devenu une industrie. Donc c'est ça que ça m'évoque, c'est la liberté, c'est l'amusement. C'était très drôle, c'était une époque très drôle, vraiment. Made his public debut at the Summer International Consumer Electronics Show in Chicago with the game demo that was playable at Atari's booth at the Business Only Expo. Critics loved the expressive 2D animation. I'm I'm waiting. from Chicago. That's epic. Rayman has history where I'm from. That's rad. Jaguar. Early development version of Rayman. Hey, you! Of what the Consumer Electronic Show attendees played at the summer. Okay. Alright, I gotta leave in a minute, so I'm just gonna read through it. I'm not gonna watch it. Ubisoft decided that Michelle and the core Montpellier team would continue to develop the Atari version while they began to staff up studio players to port to other platforms. Well over 100 people were working on Rayman. Rayman everywhere. At the Winter CES in January 1995, Ubisoft said that it would release Rayman not only for the Jaguar, but for the variety of the new and upcoming consoles, Sega 32X and Saturn, the 3DO, and the PlayStation. Tight. Yo, dude! The Kingdom of Here is cool. Okay. That's rad. Yo, dude!
A June 1995 advertisement for Rayman. I can't say words. The game's 60 FPS animation and large color palette, but still only the game listed as coming to Jaguar. But I've got attitude. Another early advertisement for the Jaguar version noted that the character lacked terms and limbs, essential attitude. Yep. They loved that shit in the 90s. First edition to be released was the PlayStation version, which became available in early September alongside the US and European. Fun fact, this is the third game that released on the PS in France and the fifth game that released on PlayStation in US. Fun fact. Suitable for all ages? Whoa. Let's slow down. Wait a minute. Next gen. This was indeed the next generation, and then it was a very short one. Like a year later, 3D games was blasting out, Crash Bandicoot hopping around and shit. So he was not wrong, but it didn't last long. This was like, oh yay, technology has pushed the limits. Psych, 3D now, full dimension. While full-scale development had originally started on the Jaguar, this version was not released until after the PS1. It lacked the animated video sequence that it had been added to the CD-ROM versions of the game. Features levels work differently. Yeah. The 32X Last Stand. While the Jaguar version of Rayman 2 did make it to retail stores, the special 32X version mentioned in the sales flyer was never released for the Sega Genesis add-on. Hey, you! That is correct, because I'm like, what the fuck do they mean 32X? I'm like, what? So... Full version released on personal computers, launched in Europe in late 95 and came to US and Japan in 96. This version would be especially notable due to the additional content that was later released. Yo, dude! Hey, Rayman, once you say, I love the font. Like, it's so, those 90s fonts where it's a little stretchy and bouncy and all the text is silly. Enter the challenging, mind-altering world of Rayman, and you just might find yourself on the sunny beaches of Hawaii. Win the Aloha Extravaganza, and Ubisoft Entertainment will fly you and a guest to Hawaii. I can't pronounce stuff. 5-night stay, including plane tickets, hotel accommodations, and spending money. I wonder who won.
y'all know these. '96 release announced that blockbuster success of Rayman. Flourishing U.S. business thanks to Rayman. Ubisoft had truly. Yeah, Elite. Glad you know it. Glad you know it. Don't forget it, Ubisoft. This man saved your sorry ass. Never forget. If it wasn't for Rayman, nobody could give a fuck about you now. It would have taken y'all forever to blast out. Never forget, man. Never forget. Make more games, twin. He saved y'all. He got y'all out the mud. It's wrong that y'all neglected him. Rayman 2 prototype, yep. 2D would not work well. Dude. Ubisoft would have died if they had a 2D game right after. Like mainline, Hey, I mean. They had to expand it. No, the prototype art for Rayman 2 was so hard, though. I'm not gonna lie. So weird. So has a little aspect of like, it's like 3D version of the original Rayman, you know? Like Rayman 1, like, you know what I mean? Like, it still has like style of that, like cartoony style. This is tough. They should have put the Rayman 2. They got, when Rayman 2 turns 30 and they like release something for its anniversary, they have to put this demo on. It is probably gonna come out with the PS1 version of Rayman 2, but they just have to. Rayman Returns. Announced at 96 E3 Expo. Hey, you! Coming soon. Original 2D concept of Rayman 2. Oh, then Rayman Brain Games gets referenced. Yeah. Alright, I gotta get off, so let's make this quick. And then Game Boy released. Yes. And then it used much of Rayman 2 promotional art. Rayman was blue in Japan. For those of you who don't know, because purple is seen as bad in Japan. Yeah, GBA. Yeah, I heard of this port. All the handheld releases. I'm waiting. Rayman Classic, yep. Most people know this one. It also uses Steve Perkins. Yo, dude. I'm tired. Voice, you know, when he stood AFK. We all know this one. For some reason, I think it's definitely broken. It's hard to find a working APK of it on Android. You're not getting the iOS version back unless you have it on like Mac. Hey, you. But you know, I tried opening the Android version like thousands of times with different APKs from different sources, and it wouldn't open. Rescored, yep.
R.I.P. my goat, Remy Gazelle. I'm waiting. R.I.P. the goat. Here's to many more Rayman. Yes, don't forget that Ubisoft make more fucking Rayman games. You know why? Cause he saved you. You guys know it. Don't hide it. Alright. Oh, that's it. I'm going to do something else because I'm kind of tired and I have to check on my dogs. I'm gonna do that. Good night, everybody, or good morning if you're somewhere else. I don't know. GG. And then it just puts my freaking name on blast. Whatever.